Abusiafo de o manim ha de simple send me kan. Nze say me de me flour no egu masone so nyina de da bomoden ase obesone so kanaka. Nti me salt to taste na me de gum no me madwen no nchi wo nti ana wahwe wo de. Na afi o do spice no egu. Me si ehwam. Nti wa wato ye spice blend na won fa shito de ne nka chicken no ho. O de fa your pastry na be ka kire me. Na afi o do madwen na se butter no na de aka. Abusiafo nto ahun se ne aye kama. So an bahre umia so e ka boa no. Nse se me milk ni e cold so an no afa fork na chese odi gugu so no na wo de eno so e funtum se na e fine. The men overwork you do no very important. The abusiafo ahun se ne aye edru say na wan hwe abeka so de nsuo kan ho de nsuo kan wenboa because de kwhye fridge be half an hour to an hour ni nyina ebe kan aboa no kama. So far clean film so na dey wrap up. So de kwhye fridge for be between half an hour to an hour na ya babe. And they say me do no ba ko na meyi no ahu no wa hese ne relax kama no wa fa fla na de go work top nti yet fla ne kakra nti won herbs no ene twi kama nti de wo boy mu ye nsuo keke na de bi afefa ano afo fa feeling na chese na me si ehwa no on hwe video na kohwe mamme wo hwe wie nso no wa like like video no free. I feel the insure kakra afa se be sili na mawa. And say my so me oven and so did that. De bia wo ya de anu preheat no bake ya ha me de to 170. Abusia so Abusia for Tanzania bro na ye kama Bomade aso be bia ma abusia for nam nim se omani beche. Tiji akonya no ni nkomo. Abusiafo enti aha na me di mo besi me da mu nyina ase na se watumi ahwa abedu sese na wani gide me kire no ho a no wa like video na mama so na afi ka kire abusiafo nyina ase wakohu recipe bi any channel bi a wonso wani gye ho no mo beka ho ne enkoye ni me da mu nyina ase hwe ho so ye mame na se ne me ka no ne wo ye bro nyemu ama oni wabusiafo mfo do kakra hye ye bufu to nchen na ye no do kwa so na ye ne sa dia kan nyami bebem. I love you all. God bless. Mwah. Mommy, what's my name? Michiana. Me also encounter so OMB family originators. Michelle. Mommy, the Michelle be brave. That's